Let me tell you this very clearly. Let me warn you this is not over. This is not over. This is just the beginning, okay? Damn, I did not want to talk about this topic, but I think it's time. Let's do it. Vanakkam, I'm sure I'm also nice BC, but I'm also nice Mr. Earphones, and welcome back to my channel. So yes, I refrained myself from this dirty conversation happening as much as possible, but shit just got real. You people clearly know what I'm talking about, okay? So before I start going into the details of the video, let me tell you this one thing straight. That one particular reporter, whatever he did on that particular stage was absolute shit. No doubt, not a single doubt in my mind, that was absolute shit. The only difference is that it happened officially on a big stage, okay? But otherwise, for the past 10 to 12 days, this shit has been happening in different places, in different forms, by different people, okay? We are going to talk about that. So I am going to have to rewind like 10 to 12 days back, and I'll break down this entire event, okay? What led to this thing happening here, okay? Let's rewind. Let's go in the order of events that happened. I think it all started, if I'm not wrong, I think it all started with the announcement of the release date of Beast. Beast was announced to be released on April the 13th, which is one day before KGF. Now the problem started here, okay? KGF team had announced their release date 8 months or 9 months back, okay? And they said it very clearly that it's going to release on April the 14th. Now what is the problem and what caused the confusion here? Let me clarify you this, okay? This is no justification, this is no right or wrong, this is just my understanding of the whole situation here, okay? The first thing is, Beast is a movie which was actually planned for Pongal, that is January, okay? But COVID situations, you know, things happened, things escalated, and it demanded, you know, all big movies were postponed. Triple R, Radhesham, Beast, and Valimai. There were so many movies which were kind of like pushed off, like the Bhimla Nayak, if I'm not wrong. So yes, so all these things were happening, and hence it had to be released on a different date, okay? Now why this happened on April 13th, let me tell you my understanding. I clarify, I tell it to you again, this is just my understanding. I'm not saying this is right or wrong, and I'm not justifying anybody, okay? This is my understanding of it, okay? Pongal is a significant festival of the Tamil people, okay? So maybe Sun Pictures thought, let's think of another significant event in the Tamil people's life, and that is when they would have chosen probably April 14th, which is the Tamil New Year Day, okay? But since KGF is releasing on April 14th, they could have gone for the next day, okay? They could have chosen April 15th. But let me tell you this is where reality hits in, okay? No matter who the star is, no matter how big the movie is, be it any star, Rajni sir, Kamal sir, Mamuka, Lalitan, Yash boss, D boss, what other industry am I missing out? Okay, Baniyana, Prabhas, anybody for that matter, no matter who on planet Earth is, okay? Cinema at the end of the day is business, okay? It has to generate money, okay? Let's keep it as simple as that, and this is reality. So what I think Beast team would have thought is, if it's going to release on April 14th, trust me when I say this, April 13th and April 14th, if you think it's a very bad time release, keeping in mind the business perspective, I'm telling you, April 14th, had both the movies been released, it would have been even worse, okay? So one way, April 13th is a much better date than April 14th, okay? Now let's bring in the business perspective. April 13th, why? If you ask me, it is simply because, as I said, it is very close to a festival which is significant to the Tamil people, one. Secondly, it's a long weekend, okay? This April 13th is a Wednesday, okay? And April 14th is a Thursday. So I think obviously that weekend will be off for the people. So Friday, Saturday, Sunday. So 5 days straight, okay? And when there are 5 days holidays, the business is going to be huge. So that is what any filmmaker or producer will think about, okay? So as I said, had both the movies been released on the same date, it would have gone even worse than what it is actually now. So for a moment, let's
take it to the mind that this is purely business based, and any filmmaker, obviously, let's talk reality here. I know it's going to be hard to digest, but any filmmaker would want to make profits, and with that profit he'll go invest it in another project which will entertain us again. So this is a cycle, we cannot break it. And yeah, this is my understanding on why the release date would have been chosen as April the 13th. Okay, let me be very honest here. Okay, first time when I heard Beast is releasing on the 13th, and I know for a fact that KGF is coming on the 14th, I was like, because two back-to-back bangers, consecutive days, holidays, what better news do you want as a movie lover? Okay, I was like, wow, this is going to be a treat and people are going to celebrate it, this is going to be huge. And I was in that mood when I suddenly started hearing concerned voices talking about how KGF's progress will be affected in Tamil Nadu and vice versa. Okay, Beast over there in Karnataka and all those things. I was like, no, it's not going to happen that way. I mean, come on, both are amazing movies, both are bangers, and both are going to be celebrated. Trust me, it's going to be huge. And people, please don't get confused. Is what was running in my mind all the time. Okay, and I was very confident that it was going to be that way until manipulators started entering and they started taking advantage of this particular confusion that was happening, this concern that was happening. Okay, and now they create a hashtag called hashtag KGF versus Beast. And they start throwing questions asking which is better, which do you think will be bigger, blah 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 blah, and all those things. And this was the starting point of the provocation. I don't know with what intention they did this, but this clearly was the starting point of all the provocation and all the instigation, which has turned out so dirty right now. Okay, but yet again, I told you in the beginning of the video that, you know, I'm going to talk in the order of the events happening. Okay, when all this confusion is happening, KGF trailer releases. There was a launch event. You know Yash Brothers' speech, what it did to the audience. His speech, I've reacted, link in the description below, please do check it out. But when a reporter threw the same question, what do you think about KGF versus Beast, the answer that he gave, it's not KGF versus Beast, it's KGF and Beast. And the whole thing he spoke was, that's all I could do. I could not say anything at all, because that is the best reply. And both teams had a mutual respect for each other, and this answer by Yash brother was a proof to that. And this tweet from Nelson sir, the director of Beast, you know, congratulating the release of KGF trailer, and he said the trailer was amazing. He put up a tweet, and that is his way of showing respect to that particular project. Okay, and then Beast trailer releases on the 2nd, and here Prashant Neel sir appreciates it on Twitter. Now these people are having mutual respect for for each other, and they are trying to bring about a peace here. Okay, but let me tell you this: how can assholes be happy when there is peace in the world? Okay, when both the teams themselves were so happy and respectful of each other, these people go further down and start carrying mics and start going to ordinary people, and in sensitive situations start throwing out this question again, asking which is better, which do you think will be, do you think, they don't even ask in a way like which do you think will be better. If that was asked itself was wrong, you need not have to compare one. But okay, if it's a healthy competition, it's fine. But these reporters or whoever asked it in a way, as I said, which was very provocative. It's almost like you come in Tamil Nadu and you ask, you know, what do you think? I think Yash sir will beat Thalapathy Vijay in this clash. Now, when you say that, a Thalapathy fan over there will get sensitive. Vice versa, if you go to Karnataka and you say, I think Thalapathy Vijay will beat Yash boss, he will respond in a different way. This is where the manipulators took advantage, and they started hitting on the sensitive minds of the people. And as I said, shit was always happening, but it was happening in different places, in different forms, by different people. And this is where, you know, this kind of bubbled up and up and up and up and up, and it finally ended up officially on that big stage. Now my question to the reporter, I think for a few seconds I'll talk in Tamil, so that, you know, maybe at some point if this reaches that reporter, he will understand. அதாவது
ரிப்போர்ட்டர் அவர்களே, யார் நீங்கன்னு தெரில, வேறு லெவல் மாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க, என்னமோ பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க, வேறு மாதிரி பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களை அந்த கேள்வி கேட்க சொல்லவே இல்லை. அவங்க வேறு யாரையோ கேள்வி கேட்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நீங்கள் ஓவர்லேப்பில் போய் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க. அதுவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மரியாதை கிடையாது. ஒன்று. ரெண்டாவது, யாஷ் அண்ட் டைரக்டர் அப்படின்றீங்க. ஏங்க அவர் ஸ்பெல்லிங் என்ன? YAAAAAAASH நான் போட்டிருக்கேன். யாஷ்ன்றீங்க. YASH யஷ். ஓகேவா? இந்த 4 எழுத்தை கூட்டி படிக்க தெரியாது நீங்கள் அவ்வளோ எகத்தாளமாக பேசலாமா? அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டவுட் எனக்கு வந்தது. என்னன்னா, இந்த 4 எழுத்தையே கூட்டி படிக்க தெரியல, இந்த பேரை ஒழுங்காக கூட சொல்ல தெரியாது, இவங்களுக்கெல்லாம் எதுக்கு இவ்வளோ எகத்தாளம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. ரெண்டாவது, நான் சொன்ன மாதிரி வேறு யாரையோ கேள்வி கேட்க சொல்கிறாங்க. ஓவர்லேப்பில் போய் எகத்தாளமாக திமிரா. அதாவது இதை நான் படத்தில் தான் பார்த்துருக்கேன். இது எந்தளவுக்கு நான் நம்புகிறேன்னு தெரியல, ஆனால் கேட்க கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்புவேன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது விரோதியாகவே இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார வச்சு பேசுகிறது தான் மரியாதை, அதான் தமிழ் கலாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மண்ணில் பிறந்துட்டு விருந்தாளிங்களாக வந்திருக்காங்க நம்ம ஊருக்கு. அவங்க மூவியை பற்றி பேசுகிறதுக்கு சந்தோஷமாக அவ்வளோ ஒரு 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 எக்ஸைட்டடாக வந்திருக்க இடத்துல இதே மண்ணில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதிரி எகத்தாளமாக பேசுகிறது வந்துட்டு சே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. டு பி வெரி ஆனஸ்ட், அசிங்கமாக இருந்துச்சு. ஐ டோன்ட் நோ, உங்களுக்கு சொல்கிற ஆளுங்க மேலே மரியாதை கிடையாது, வந்த விருந்தாளிங்களை மதிக்கணுங்கிற கிடையாது, சரியா? சபை நாகரிகம் கிடையாது, அண்டு ஒரு இடமும் கிடையாமல் எப்படி ரிப்போர்ட்டர் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல. அதாவது ரிப்போர்ட்டர்னால் நம்ம என்ன வேணால் பேசலாம் அப்படிங்கிற எகத்தாலம் தானே. அதில் ஒன்று என்னென்னா வந்துட்டு அதே இடத்துல வந்துட்டு இன்னொரு ரிப்போர்ட்டர் ரொம்ப அழகான ஒரு கேள்வி கேட்டார். நான் இந்த மாதிரி ஒரு தனித்தனியாக ஆளுங்களை தான் நான் சொல்கிறேன். இந்த ஒரு சில ஆளுங்கள்னால, இவ்வளோண்டு ஆளுங்கள்னால அத்தனை நல்ல ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ஒரு 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 கெட்ட பேர் வருது. ஏன் அப்படின்னு தெரில. அண்டு உங்களை நம்பி அவங்க வந்துட்டு மேலே ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்காங்க. நினச்சி பாருங்கள், அவங்க மேலே தான் லைட் இருக்குது, நீங்கள் இங்கே இருட்டில் இருக்கீங்க, உங்கள் மேலே கேமரா கூட இல்லை. உங்களை அவ்வளோ தைரியம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எகத்தாளமாக கேள்வி கேட்குற ஆளுங்க ஸ்டேஜ் மேலே ஏறி போய் நின்று கேட்கணும். கேட்க மாட்டீங்க. ஏன்னு தெரியும். ஏன்னா தெரியுமில்ல, தேவையில்லாமல் இப்படி பேசக்கூடாது இல்லையா? ஸோ இங்கேருந்து கத்துறோம், இங்கேருந்து தான் பேசுகிறோங்கிற தைரியத்தில் என்ன வேணால் பேசலாங்கிற மாதிரி பேசுகிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அதுவும் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற ஆட்களை இப்படி நடத்துனது ரொம்ப அசிங்கமான ஒரு விஷயம். இந்த இன்னொரு சைடு இருக்கிற ரிப்போர்ட்டர் அவங்க வந்துட்டு அந்த கேட்ட கேள்வி அந்த மனுஷன் கேட்ட கேள்வி அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டர், அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என்னோட மரியாதைகள், என்னோட வணக்கங்கள். பட் இந்த மாதிரி ஆட்களை தயவு செய்து என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. ஐ டோன்ட் நோ எந்த மீடியா கம்பெனியோட பர்சன்னு தெரியல. ரிக்வெஸ்ட் நீங்களே சொன்னீங்களான்னு தெரியல, அப்படி பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் டீசெண்டாக தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன். ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஆட்களை என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க, அங்கே கேள்வி கேட்க விடாதீங்க. பிகாஸ் உங்கள் பிராண்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க. அசிங்கமாக இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது, உங்கள் பிராண்டுக்கு கெட்ட பேர். ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்களை என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. அண்ட் இஃப் பாசிபிள் அந்த பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட்டர் எந்த கம்பெனி சேர்ந்தாலோ அவங்க வந்துட்டு ப்ராபப்ளி அந்த டீமை பர்சனலாக மீட் பண்ணி, ஒஃபிஷியலாக வெளியே கூட அனௌன்ஸ் கூட பண்ண வேணாம், பட் அந்த டீமை பர்சனலாக மீட் பண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி தப்பாக நடந்துச்சுங்க, ஓகே தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வருத்தத்தை தெரிவிச்சிட்டாங்கன்னா கூட வந்துட்டு ஐ திங்க் இட் வில் பி வெரி 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 நைஸ் ஆஃப் தெம், வெரி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஆஃப் தெம். பட் ஹேவிங் செட் தட், the way Yash boss replied, okay, trust me when I tell you this, இந்த ரிப்போர்ட்டர்கிட்ட சொல்கிறேன், உங்களை மாதிரி ஒரு எகத்தாளமாக கேவலமாக பிஹேவ் பண்ண ஒரு ஆள்கிட்ட கூட அந்த மனுஷன் எவ்வளோ நிதானமாக, எவ்வளோ பொறுமையாக, நீங்கள் கேட்ட கேள்வி திமிரான கேள்வின்னு தெரிஞ்சுட்டோம், அதுலேருந்து ஒரு 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 கோர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு எப்படி பதில் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ நிதானமாக, அவ்வளோ பொறுமையாக, அவ்வளோ பணிவாக அவர் சொல்கிறால இப்படி பண்ணணும்னு தோன்றது மனசு வேணும்னா. பட் யா, லெட்ஸ் கம் பேக் டு யஷ் பாஸ். The way he answered it, the way he handled that situation, trust me, you have won millions and millions and millions of hearts in Tamil Nadu, Yash boss. Trust me on that. All over the world, in fact, okay? Everybody who understands that particular scenario and he or she knows what happened there and the way you responded, if they understand the entire thing, you would have won millions or even billions of hearts, who knows, okay? Because that's how amazing that reply was. Trust me, that reply was the tightest slap you could have given to that reporter. Had you even got down the stage, gone, held his shirt and slapped him, it would not have been that impactful as much as it did with this behavior and this answer of yours. So that is a gentleman there, okay? That is how a gentleman will be, and this is how a gutter mouth will be. So let this gutter mouths
not destroy gentlemen who are trying to make peace in this world. Let me tell you this very clearly. Let me warn you this. This is not over. This is not over. This is just the beginning, okay? Now the movies are about to release, both of them, Beast and KGF, okay? Back to back it will release. Now I wholeheartedly wish that these movies are going to be extraordinary movies and it's going to be there, okay? But in case something falters, I really do not wish this, okay? Toba, sorry, I do not wish this for both the movies, but in case something falters, one scene went bad, one scene went over the top, this faltered here, that faltered there, if something happens, trust me, this dirty conversation is gonna pop up again. These manipulators are gonna take advantage of us. They're gonna hit us directly. They're gonna say, what did I tell you? Didn't I say this is better? What did I say? Didn't I say that is better? Please do not fall for that trap again. Please. It's only us, it's only we who can stop it. Okay? Let these jerks not break the bond we've been building for years now. Okay, these are very, very, very minute number of people who are creating all the ruckus. Throw them away. That's all. We can do it together. We have to stay united here. We have to stay together. Please, please, please do not let these jerks take over all the hardworking people, okay? Every single human being on this planet, whoever is working there to entertain us, is a star, is huge, is someone who's worthy of respect. So let's respect them. You know, everyone who is a true Tamilan will respect anybody over there, and anyone who, white Tamilan, any human being on this planet will respect a hardworking person, and that's what I think I'm doing. But if in case people are taking it personally and they're taking it as Tamil Nadu and Karnataka, let me tell you this very clearly. As a true Tamilan, okay, I, Shoaib, also known as Mr. Earphones, with open arms, call out to you people. Vananba, same the celebrate parla.